Okay, we're here at the Samurai Pro event. We're at the weigh-ins, still waiting to get the guys on the weight. And the man of the hour, Fabricio Werdum, just got back from England, where he fought in the ADCC 2011 in Nottingham. Took second place. Surprisingly, it looked like you were going to win it again. Se parecía como que ibas a ganar otra vez, ¿no? Sí, yo pensaba que iba a ganar porque yo entrené bastante wrestling, entrené bastante jiu-jitsu para esa competición. Porque ADCC me gusta muchísimo, siempre cuando peleo siempre voy muy bien. Entonces muy estratégico, peleé como la estrategia, ¿no? Yo siempre que pienso que como ADCC tiene que ser muy inteligente para ganar. Entonces he tenido la oportunidad de ganar, pero no sabía que el cabrón de Vinicius tenía un brazo de goma, hijo de puta este. He's saying he had trained really, really hard for this fight. He's trained both wrestling and jiu-jitsu. He was really well prepared. He loves competition, and he was really looking forward to defending his title with the ADCC. And he went to the finals for Vinny, and he was felt it was a really strategic fight, and he was winning the fight. He just didn't know that the words he used was the motherfucker had an arm of rubber. So if you haven't seen the fight, you have to go watch it. Fabricio has a fully extended arm bar for almost 2 minutes, and the guy's arm is about 30% past full extension. Quería que le sonaba solo, si no abandono no hay problema, pero solo quisiera que le sonaba un poquito el brazo, ¿no? Un poco como just clack, algo así, ¿no? Podría ser como un clack yo podría hacer. Y no abandonar, pero nada, no he hecho ni porque yo he hecho como la misma llave, la misma armbar contra Jeff Moss, y le sonó como 5 veces. Clac, clac, clac. Y a este cabrón no he hecho nada. Ni me dolió nada. Después me dijo que no había presión en mi pierna. So, le puedo pegar ahí en el MMA, ya verás cómo le va a pegar fuerte. ¿Pegarle a dónde? En el MMA. ¿En MMA? ¿A dónde? Porque él está en el UFC, ¿no? Sí, no, todavía no. No, esto no está en el UFC. Oh, okay. So Fabricio is saying that he did the same type of armbar on Jeff Monson earlier on in the competition, and he heard the clicking noise of obviously the ligaments going clack, 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 clack 4 or 5 times. And all he wanted, he said he didn't even need to win, he just wanted to hear that click on winning one time, just one time. But it didn't happen, and he said hopefully he gets a chance to redeem himself, maybe in MMA. Now Vinny no está firmado con nadie. Vinny? No. Vinny is apparently not signed with any organization right now. But he said, Vinny said afterwards the arm wasn't hurting. In fact, that he wanted to tell Fabricio he needs to put more pressure in the hips. So Fabricio feels like he needs to redeem himself a little bit with him. Tu próxima pelea va a ser en diciembre. Yo no sé todavía si va a ser en el Strike Force, pero me gustaría mucho volver a UFC. Seguramente, claro, si tengo la oportunidad, si me dan la oportunidad de No White o Joyce me da la oportunidad de volver ahí, seguro que me gustaría muchísimo, porque el UFC es el mejor evento del mundo, ¿no? Entonces todos los luchadores quieren llegar ahí. Yo ya peleé en UFC, peleé en el Pride, pero me gustaría mucho volver a pelear en UFC. Entonces no sabes si hay pelea en diciembre, no sabes contra quién. No sé contra quién, yo quiero pelear en diciembre para que pueda empezar el año bien, ¿no? Quiero empezar el 2012 bien, con una victoria, no con una derrota como fue la última pelea contra Overeem, que a nadie le gustó, ni a mí y ni a Overeem seguro. Él ganó, pero no ha sido una buena pelea, ¿no? Nadie le gustó, es una pelea fea para los dos. Entonces yo creo que podría acabar el año de 2011 como ganando una pelea para empezar el 2012 bien. Ese es mi plan. So he's supposed to fight in December. He doesn't have an opponent yet. He would like to fight in December, just because his last fight with Alistair Overeem obviously wasn't a crowd pleaser. He wasn't happy with his performance. He says he doesn't know it, but he presumes that Alistair Overeem can't be happy with the performance, even though he won the fight. And he wants to end the year 2011 with a win. And ultimately, he wants to get back into the UFC. Obviously, he's fought in the UFC before. He's fought in Pride, but he would like to get back into the UFC. Any fighter that wants to make it in MMA, that's the ultimate goal, is to get into the UFC. If you do get to choose an opponent for your December fight in Strikeforce, if the fight happens in Strikeforce, who would you like to fight? ¿Contra quién quería pelear en diciembre? Yo me estoy preparando para pelear con quien sea. Yo nunca en mi vida, en toda mi carrera, nunca elegí ningún luchador para pelear. Siempre me lo dieron y yo siempre peleé. Yo nunca en mi vida pude elegir. Yo tampoco me gustaría elegir. Yo me preparo y estoy muy bien preparado. Yo peleo con cualquiera, no hay problema.
he doesn't mind, he doesn't care who's fighting against. He prepares to fight. He's never had the opportunity to choose his opponent. He's never asked to fight anyone in particular. He's just prepared for fighting, and whoever they put in front of him, that's who he will fight. And sorry, the next question will be in English. So the day before yesterday, there was some rumors circulating on the internet that there's negotiations or that you already signed a contract with UFC. Can you verify this? And de ayer estaban hablando en el internet que tú has firmado o vas a firmar. ¿Hay algo es cierto o no? Como es rumor, ¿no? Yo no he dicho a nadie que iba a pelear en UFC. Me gustaría, pero no he hecho nada, no firmé ningún contrato. El único contrato que yo tengo es con Strike Force. El único contrato que tengo 4 peleas más con Strike Force, pero no dije a nadie y yo no sé de nada de esto, sí. Fabricio hasn't spoken to anyone about any UFC contract. He would like to fight for the UFC again, but he has 4 fights left on his Strikeforce contract, and that's what he's focused on right now. It's rumors, it's common, it happens on the internet all the time, so no, there's nothing going on right now, and there's no negotiations going on right now with the UFC. Next up for Team Kings MMA with Rafael Cordeiro, we got Wanderlei Silva, who's fighting, and Mark Munoz as well. Mark Munoz gets a chance to revenge Wanderlei Silva's loss to Chris Lieben. And Wanderlei's got a different opponent in Kang Lee. Are you going to be part of the training team? ¿Tú estás preparando con ellos? Porque Wanderlei tiene una pelea contra un estilo muy diferente y Mark Munoz tiene la chance para la revancha contra no, la revancha no, revancha para el equipo. No, para el equipo sí, eso va a estar muy bien, pero yo creo que no podemos llevar el lado personal, ¿no? De que solo porque Wanderlei perdió para ¿cómo se llama? Limber, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver, es como solo profesional. Y solo porque va a pelear Marco Muñoz no es como una venganza, nada, es solo porque tiene que pelear. Y yo creo que la pelea contra Wanderlei está muy bien. Hemos entrenado con Marco Muñoz hoy por la mañana, hemos entrenado todos juntos ahí y Wanderlei está muy bien. De verdad que esa pelea para Wanderlei va a ser muy buena para volver al topo, ¿no? Que nunca salió del topo, ¿no? Wanderlei siempre está ahí, porque Wanderlei es Wanderlei y Wanderlei es el mejor y siempre va a ser así. So they're having a great camp right now. Obviously, Mark Munoz and Wanderlei fighting within a close proximity of each other, and they're part of the same team. And Fabricio is helping them both. He said it's not a revenge for Mark Munoz for the team. It's not like that. It's a professional fight. It's just another fight. Wanderlei is looking really good in camp right now. The best Fabricio's seen in a while, and it's a good chance for Wanderlei not to get back on the top, because he's always been on the top. Wanderlei is Wanderlei. He's always going to be one of the Hall of Famers of mixed martial arts. But he's saying he's looking forward to seeing Wanderlei in there against Kang Lee. The last question for the night is regarding Chael Sonnen, who's lately been talking not just about certain fighters from Brazil, but basically about Brazil in general. And many feel very disrespectful. And also regarding his comment about leaving the UFC for good if he loses to Anderson Silva again. Is it just hype, or is it becoming personal? Is it something that you feel is too much? ¿Es algo que tú dices que es demasiado? ¿Está disrespetando a tu país? ¿Es demasiado de promoción o cómo le ves tú? Yo creo que el Chael Sonnen tiene que hablar menos y pelear más. Solo eso tengo que decir de Chael Sonnen. Fabricio has one thing to say about Chael Sonnen. He should talk a little bit less and fight a lot more.